Hubo un momento en la historia de Mesoamérica en que el silencio comenzó a extender sobre ciudades que una. No fue un silencio natural ni a pacífico. Fue el silencio que queda cuando el poder se retira. Cuando las élites pierden el control. Y cuando el miedo comienza a reemplazar a la autoridad. Durante siglos, grandes centros urbanos habían definido el destino de millones. Desde sus templos monumentales, los gobernantes observaban territorios vastos. Organizaban el comercio, dirigían guerras, y reclamaban el favor de los dioses. Estas ciudades no eran simplemente asentamientos. Eran el corazón político, religioso y económico de su tiempo. Todo giraba alrededor de ellas. Su autoridad parecía eterna, pero nada en la historia lo es. Poco a poco algo comenzó a cambiar. Las señales no fueron inmediatas. No hubo una sola batalla decisiva ni una invasión repentina que explicara el colapso. En cambio, fue un proceso lento casi invisible al principio. Las cosechas comenzaron a fallar los ciclos agrícolas que durante generaciones habían sostenido a la población se volvieron impredecibles. La tía, antes generosa, empezó a mostrar signos de agotamiento. La escasez no solo trajo hambre, trajo dudas. La autoridad de los gobernantes dependía de una promesa implícitamente. El equilibrio entre los hombres y los dioses. Cuando las lluvias fallaban, cuando los alimentos y se promesa se rompieron. La gente comenzó a preguntar si sus líderes realmente tenían el favor divino, o si ese favor nunca había otros existed. Todos. Comenzó, las rutas comerciales comenzaron a debilitarse durante siglos. Estas rutas habían conectado regiones distantes, transportando obsidiana, jade, alimentos, textiles y objetos rituales. El comercio no solo era una actividad económica, era la red que mantenía unido al mundo mesoamericano, pero ahora esa red comenzaba a fragmentarse, que sin comercio constante, sin alimentos suficientes, y sin la certeza de que el orden seguiría intacto, el poder comenzó a erosionarse desde dentro. Ciudades que, una vez habían sido símbolos de estabilidad comenzaron a sus plazas, antes líneas de actividad, se volvieron menos concurridas. Sus templos, antes el centro de ceremonias constantes, comenzaron a ver menos rituales. La confianza desapareció lentamente, y con ella, la obediencia. El poder, en su esencia, depende de la creencia. Cuando esa creencia se rompe, el poder se vuelve frágil. En las periferias de este mundo en crisis, otros pueblos observaban. No eran parte del antiguo orden dominante. Gonos vivían en regiones emesaridas, donde la vida siempre había sido más dura. Otros habían sido marginados o subordinados durante generaciones. Pero ahora, por primera vez, veían una oportunidad. Porque cuando un poder antiguo se, no solo deja ruinas, deja un vacío. Y el vacío atrae a quienes están dispuestos a lina roa. Pequeños grupos comenzaron a moverse. Principio eran migraciones discretas. Familias, clans, comunidades enteras abandonaban sus hogares en busca de algo que ya no podían encontrar en sus tierras
originales, estabilidad, recursos, un futuro. Pero estas, migrations, no eran simples, desplazamientos, pacíficos. Cada territorio tenía dueños. Cada valle, cada fuente de agua, cada tierra, fértil estaba, bajo el control de alguien. Ligar significaba, inevitablemente crear tensión. Permanecer significaba enfrentar resistencia. Y resistir significaba conflicto. Lo que comenzó como una crisis silenciosa, pronto se convirtió en una transformación profunda. El viejo orden ya no podía sostenerse. Sus estructuras, construidas durante siglos, no estaban preparadas para sobrevivir. Una pérdida tan gradual pero tan devastadora de legitimidad. Las antiguas, élites acostumbradas a gobernar, ahora enfrentaban un mundo diferente. Aquestos ya no eran invulnerables. Por primera vez, en generaciones, el poder estaba disponible. No porque alguien lo hubiera ofrecido, sino porque alguien lo había perdido. Nesse momento crítico, Mesoamérica dejó de ser un mundo definido por la continuidad, hecho, en un mundo definido por el cambio. Nuevos actores estaban en movimiento, hechos, ambitions comenzaban a surgir. Y sin que nadie lo supiera todavía estas migraciones, estos conflictos, iniciales, y este vacío de poder, darían origen a nuevos centros de dominio. Centros que eventualmente reescribirían el destino de toda la región. El fin de una era no llegó con un estruendo, llegó con el abandono. Y en ese abandono nació la oportunidad para que nuevos poderes emergieran de las sombras. Antes de que los grandes centros de poder cayeran, antes de que las migraciones transformaran el mapa de Mesoamérica, una fuerza silenciosa ya estaba trabajando. No era un ejército. No era un enemigo visible. Era algo mucho más implacable. El cambio en el entorno mismo del que dependía toda la civilización. Durante generaciones, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza había permitido el crecimiento de ciudades enormes. Los campos producen maíz, frijol y calabaza en cantidades suficientes para alimentar a miles. Los excedentes sostenían a los gobernantes, a los sacerdotes, a los guerreros. Sistema permitía que existiera el poder. Pero ese equilibrio comenzó a romperse. Las lluvias, que durante siglos habían seguido ciclos relativamente predecibles, empezaron a volverse irregulares. Icos de sequía, prolongada golpearon regiones enteras. Atos retrocedieron. Los suelos fértiles se endurecían bajo el sol. Agricultores, que dependían completamente de estos ciclos, comenzaron a enfrentar cosechas cada vez más débiles. Las mestevos, la escasez no apareció de inmediato, como una catástrofe todo. Luego lentamente, cosecha tras cosecha. Primero fue una reducción en las excedentes. Luego, la desaparición de las reservas. Finalmente, la lucha por la supervivencia diaria. En las ciudades, el impacto fue devastador. Las grandes urbes no producen sus propios alimentos. Dependían de las comunidades rurales que las rodeaban. Cuando esas comunidades comenzaron a fallar toda, a la estructura urbana comenzó a debilitarse sin alimentos suficientes, mantener a las élites, a los trabajadores,
y a los guerreros se volvió cada vez más difícil. El hambre no solo debilitaba el cuerpo, debilitaba el orden social. A medida que la escasez se extendía, la confianza en los gobernantes comenzó a erosionarse en el mes. Durante siglos, los líderes habían afirmado que su autoridad provenía de los dioses, que ellos eran los intermediarios capaces de mantener el equilibrio cósmico. Pero ahora, ese equilibrio parece roto. La gente observaba los templos, observaba a los sacerdotes, observaba a los gobernantes. Y vaya que no podían detener el hambre. En una sociedad donde el poder estaba profundamente conectado con lo divino, este fracaso no era solo político, era espiritual. Al mismo tiempo, el comercio, que había sido una de las principales fuentes de estabilidad, comenzó a fragmentarse. Las rutas que transportaban obsidiana desde las montañas, jade desde tierras lejanas, y bienes esenciales entre regiones, dependían de la seguridad y la cooperación entre distintos territorios. Pero cuando las ciudades comenzaron a debilitarse y esa seguridad desapareció, los caminos se volvieron peligrosos. Los intercambios disminuyeron, las alianzas comerciales se rompieron. Sin comercio, las ciudades perdieron no solo recursos materiales, sino también influencia. El aislamiento comenzó a reemplazar la interconexión. En las regiones más afectadas, las comunidades enfrentaron una decisión imposible. Cuidas y enfrentar el colapso. Copio lo desconocido. Muchos eligieron por ti. No fue una decisión tomada a la ligera. Abandonar la tierra de los antepasados significaba dejar atrás templos, hogares y la seguridad de lo familiar. Pero cuida significaba enfrentar una certeza, en aterradora, el hambre y el declive. Grupos enteros comenzaron a moverse lentamente a través del pasaje mesoamericano. No eran ejércitos organizados, todavía líderes, eran sobrevivientes, gozaban tierras fértiles, buscaban estabilidad, pero cada movimiento tenía consecuencias. Tierras fértiles no estaban vacías. Ya estaban ocupadas por otros pueblos que también luchaban por sobrevivir. Acababa sigaba la llegada de nuevos grupos, significaba presión sobre recursos, significaba competencia, acaba tensión. En algunos casos, los recién llegados fueron rechazados, en otros fueron tolerados. Temporalmente, cuando en muchos, el resultado fue inevitable el conflicto. La migración, impulsada por la necesidad, se convirtió en el motor de transformación más poderoso de la época. Estos movimientos no solo cambiaron donde vivía la gente, manquina, cuantina, el poder. Los antiguos centros dominantes, debilitados por la escasez y la pérdida de control, y no podían proyectar su autoridad como antes. No podían detener el flujo de personas. No podían proteger completamente sus territorios. No podían garantizar el orden. Y cada grupo que se movía, cada comunidad que sobrevivía, comenzaba a desarrollar nuevas formas de liderazgo. Líderes que no heredaron su poder de tradiciones antiguas, sino que lo ganaron enfrentando la adversidad. La presión del entorno había creado algo nuevo, un mundo inestable, peligroso, pero también lleno de oportunidades,
para aquellos dispuestos a tomar el control. La crisis climática. Why las cosas no solo debilitaron el antiguo orden. Lo hicieron vulnerable. Esa vulnerabilidad comenzaron a surgir las condiciones que permitirían el nacimiento de nuevos centros de poder, forjados no en la estabilidad, sino en la lucha por la supervivencia. Al principio, los migrantes eran vistos como una presencia, una preocupación menor en un mundo que enfrentaba demasiadas crisis. Pero con el paso del tiempo, su número creció. Ya no eran pequeños grupos aislados, no, eran pueblos completos en movimiento, avanzando lentamente, observando, evoluendo, buscando dond, establecerse. Y su legado cambió, todo. Para los antiguos centros de poder, estos nuevos grupos representaban algo más que simples extranjeros, representaban lo desconocido. No compartían las mismas tradiciones. No estaban integrados en las antiguas redes de obediencia, y lo más importante, no reconocen automáticamente la autoridad de los viejos gobernantes. El poder, que durante siglos había sido aceptado como un hecho incuestionable, ahora enfrentaba su primera gran prueba en las fronteras de los territorios dominados por antiguas ciudades. Comenzaron a surgir los primeros encuentros, que los fueron cautelosos. Líderes locales intentaron negociar, buscando integrar a los recién legados como subordinados o aliados. Les ofrecen tierras marginales, esperando mantener el control mientras absorbían lentamente a estas nuevas poblaciones, pero no todos aceptaron. Muchos de los migrantes venían de entornos amistosos, donde la supervivencia dependía de la fuerza, la movilidad y la adaptación. No estaban acostumbrados a obedecer estructuras rígidas ni a aceptar posiciones inferiores sin resistencia. Para ellos, esta bases no significaba centros. Significaba construir su propio futuro. Las tensiones comenzaron a aumentar. Al principio, fueron conflictos, puquegos disputas, por el acceso al agua, confrontamientos entre comunidades, escaramuzas entre guerreros. Pero estos conflictos eran señales de algo mucho más grande. El antiguo orden ya no tenía la capacidad de imponer su voluntad sin oposición. Los gobernantes tradicionales enfrentaban una realidad que no podían ignorar. Sus ejércitos, debilitados por los ecos de declive, ya no eran invencibles. Recursos eran limitados. Poblaciones menos leas que antes. Por primera vez, el resultado de un conflicto no estaba garantizado. Mientras tanto, entre los migrantes comenzaron a surgir nuevos líderes. Estos no eran gobernantes por herencia. No eran sacerdotes, nacidos en lineages sagrados. Su valor en la juventud, su valor en la adversidad. Líderes que ganaban respeto, no por tradición, sino por acción. Su autoridad se basaba en algo diferente. Se basaba en la capacidad de proteger a su gente, de guiarlos, de sobrevivir. Tales ideas entendían algo fundamental. El mundo estaba cambiando. Hay aquellos que actúan con decisión. Podrían reclamar un lugar en algunas comunidades. Migrantes eligieron asentarse cerca de antiguas ciudades debilidades. Otras se establecieron en regiones estratégicas controlando rutas de acceso,
Fuentes de agua o tierras ferales. Poco a poco, comenzaron a construir sus propias bases de poder. Aquí colibrio comienzo a clanarse. Que clasos, las antiguas élites intentaron integrar a estos nuevos. A closos nuevos grupos, mediante alianzas, matrimonios políticos, acuerdos de cooperación, intercambios simbólicos. Era una estrategia para mantener el control sin recurrir a la guerra. Pero estas eran fragiles, más partes sabían que no estaban unidas por lealtad, sino por conveniencia. Y la conveniencia cambia rápidamente cuando el poder está en juego. En otros casos, el conflicto fue inevitable. Las antiguas ciudades intentaron expulsar a los migrantes por la fuerza, buscando preservar lo que quedaba de su autoridad, pero el resultado no siempre fue el esperado. Los migrantes no luchaban por mantener un sistema, luchaban por crearlo. Y eso los hacía más determinados, más adaptables, más peligrosos. Cada victoria, cada territorio asegurado fortalece su posición. Cada derrota de los antiguos gobernantes debilitaba en la ilusión de su invencibilidad. La percepción del poder comenzó a cambiar. Las poblaciones locales, que durante generaciones habían obedecido a las antiguas élites, comenzaron a observar a estos nuevos actores con atención. Algunos comenzaron a cuestionar a sus propios gobernantes. Otros comenzaron a ver en los migrantes una nueva fuente de protección, una nueva autoridad inevitable. El miedo y la incertidumbre, a mi nueva realidad, una realidad donde el poder ya no pertenece automáticamente a quienes lo habían heredado. Pertenece a quienes podían defenderlo. El mundo mesoamericano entró en una etapa de transformación profunda. El antiguo orden no había desaparecido completamente, pero ya no dominaba sin oposición. Ahora compartía el escenario con nuevas fuerzas, nuevas ambiciones y nuevos líderes que no estaban dispuestos a aceptar un lugar secundario. El choque entre migrantes y antiguos señores no fue un solo evento, fue un proceso continuo. Un proceso que redefiniría quién gobernaba, quién obedecía, y quién sobrevivía en el nuevo mundo que estaba emergiendo. La conquista de un territorio era solo el primer paso. Mantenerlo, eso era lo verdaderamente difícil. Los grupos migrantes que habían logrado estabilis estratégicos pronto descubrieron una realidad inevitable. La fuerza porous sola no era suficiente para gobernar. La guerra podía abrir el camino, pero no podía sostener el poder indefinidamente. El verdadero desafío era algo más complejo, algo más profundo. Debían transformar su victoria en autoridad legítima. Porque en Mesoamérica, el poder no dependía únicamente de la espada, dependía de la crianza. Los pueblos que ahora observaban a estos no solo querían protección, no solo querían protección, querían orden, querían estabilidad, querían señales claras de que el nuevo poder no era temporal, sino permanente. Los nuevos gobernantes entendieron esto con rapidez, comenzaron a construir no solo viviendas o defensas, sino símbolos, templos, plazas, espacios ceremoniales que imitaban y al mismo tiempo redefinían las tradiciones de los antiguos centros de poder.
Estas construcciones no eran simples estructuras físicas, eran declaraciones de permanencia. Declaraciones de autoridad. Cada pedra colocada en mensaje claro est lugar. Ya no era un asentamiento temporal. Era un centro de poder. Pero construir templos no era suficiente. La legitimidad también debía ser narrada. Los nuevos gobernantes comenzaron a crear historias sobre su propio origen. Historias que los conectaban con fuerzas divinas, con profecias, con destinos inevitables. Estas narrativas no surgían por accidente. Eran cuidadosamente construidas para convencer tanto a sus propios seguidores como a las poblaciones conquistadas de que su autoridad era parte de un orden mayor. No eran invasores, eran los elegidos. Al mismo tiempo, adoptaron muchos de las tradiciones que habían definido a los antiguos centros dominantes. Incorporaron rituals religiosos, respetaron símbolos sagrados existentes. En algunos casos, incluso integras. En el nuevo sistema sutios. En el nuevo sistema. Esta estrategia no era debilidad. Era inteligencia política. Al adoptar elementos del pasado, reducen la resistencia del presente, pero mientras consolidaban su legitimidad simbólica, también fortalecen su control material. Uno de los elementos más importantes de este nuevo poder fue el control de las rutas comerciales. Las migraciones habían alterado el mapa, pero el comercio seguía siendo la clave de la riqueza y la influencia. Los nuevos centros emergentes se posicionaron cuidadosamente en puntos estratégicos cerca de fuentes de obsidiana. Rutas de intercambio o tierras fértiles. Controlar estos puntos significaba controlar el flujo de recursos. Y controlar los recursos significaba controlar el poder. Poco a poco, estos nuevos centros comenzaron a traer población. No solo guerreros, sino artesanos, comerciantes, agricultores. La gente buscaba seguridad. Buscaba oportunidades. Buscaba estabilidad. Y estos nuevos centros ofrecen algo que el antiguo orden ya no podía garantizar. Un futuro. Pero el poder siempre genera competencia. Otros grupos migrantes, observando el éxito de estos nuevos centros, comenzaron a construir sus propias bases de poder. La región de decir, un espacio dominado por un solo actor, se convirtió en un mosaico de centros emergentes, cada uno buscando expandir su influencia. La guerra no desapareció, se transformó. Ya no era solo una lucha por sobrevivir, era una lucha por dominar. Los nuevos gobernantes organizaron ejércitos más estructurados. Defenderon sus territorios. Expandieron sus fronteras. Cada victoria fortalecía su reputación. Cada derrota era una amenaza que debía corregirse rápidamente. La autoridad se construía tanto en el campo de batalla como en los templos. Pero quizás el cambio más profundo fue psicológico. Por primera vez en genera sa, el poder no estaba ligado exclusivamente a la antigüedad. No dependía de lineages que se extendían hacia un pasado lejano. Dependía de la capacidad de actor, de adaptarse, de imponer orden en mundo caótico. El poder se había vuelto dinámico, flexible, accesible para aquellos que tenían la fuerza y la visión para reclamarlo.
Estos nuevos centros de pada no eran copias exactas del antiguo orden. Eran algo diferente. Eran el resultado de la crisis, de la migración, del conflicto. Eran el producto de un mundo que había sido obligado a reinventarse. Y mientras crecían, mientras consolidaban su autoridad, mientras transformaban el paisaje político de Mesoamérica, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. El antiguo mundo no regresaría letters. En su lugar estaba naciendo uno nuevo. Un mundo donde el poder no pertenece a quienes lo habían heredado, sino a quienes lo habían conquistado. El surgimiento de nuevos centros de poder no trajo consigo una estabilidad inmediata. Trajo algo mucho más inquietante, un nuevo equilibrio basado en la fuerza, donde cada ciudad, cada líder y cada territorio comprendía que su supervivencia dependía exclusivamente de su capacidad para defender lo que había ganado con tanto esfuerzo. El mapa de Mesoamérica había cambiado de forma irreversible, donde antes existían centros dominantes incuestionables. Ahora surgían múltiples poderes regionales, cada uno compitiendo ferozmente por consolidar su influencia. Este nuevo orden no estaba definido por la tradición, ni por el linaje, sino por la cruda capacidad de imponerse sobre los demás. Las antiguas jerarquías que habían gobernado durante siglos fueron reemplazadas por una realidad mucho más voluminal y impredecible. En este nuevo mundo, el poder no era un título, era una demostración constante. Los nuevos gobernantes aprendieron rapidoni nura lechin conquistar. Un territorio no garantizaba de ninguna manera su control permanente. Las poblaciones que habían sido sometidas podían rebelarse en cualquier momento. Los rivales siempre estaban al acecho, esperando una oportunidad para atacar. Incluso los aliados con quienes se compartían pactos y promesas podían traicionar cuando la situación lo requiriera. El poder se había convertido en una condición frágil que debía protegerse y reafirmarse cada da sin descanso para asegurar su dominio. Los nuevos centros de poder implementaron un sistema que transformaría profundamente la vida de las comunidades bajo su control, el tributo. Y hay que entender que el tributo era mucho más que un simple impuesto. Era, en esencia, una demostración visible y continua de subordinación. Las comunidades conquistadas eran obligadas a entregar una parte de sus cosechas, textiles, finos, materias primas valiosas e incluso mano de obra, proyectos de construcción o campañas militares. Cada entrega de tributo era un recordatorio humilante de quien gobernaba y quien obedía, siletores. Este flujo constante de recursos fortalece enormemente a los nuevos centros urbanos. Les permitía sostener ejércitos más grandes y mejor equipados, construir templos y monumentos más imponentes y, en última instancia, expandir en más su influencia por toda la región. Pero este sistema, tan eficiente para los conquistadores, también generaba un profundo y silencioso resentimiento. Las comunidades sonidas no olvidaban que su autonomía les había sido arrebatada por la fuerza.
La obediencia que mostraban no siempre significaba lealtad las amis. Simplemente significaba miedo. Que los nuevos gobernantes lo sabían perfectamente. Cura. La guerra no desapareció con el fin de la conquista. Al contrario, se convirtió en una herramienta permanente del poder. Las campañas militares ya no solo servían para expandir territorios, sino también para enviar un mensaje claro, y brutal cualquier desafío. Por pequeño que fuera, no sería tolerado. La violencia se convirtió así en un instrumento político, una forma de mantener el orden en un mundo donde la autoridad todavía era muy frágil. Al mismo tiempo, mientras la amenaza de la guerra se mantenía latente, los nuevos centros comenzar la sociedad de una forma muy estructurada. Tas, gracias se redefinía ron por completo. En la cima de esta nueva pirámide social estaban los gobernantes, y sus círculos más cercanos. Guerreros de élite, tesodotes, influentes y administradores, eficientes que ayudaban a mantener el control sobre los vastos territorios. Teto de los se encontraban los artesanos, los comerciantes, y los agricultores, que sostenían la economía del Estado con su trabajo. Y en la base de todo, estaban los pueblos sometidos que fungen principal. Desde la perspectiva del poder, era simplemente proveer los recursos necesarios a través del tributo. Esta estructura no solo mantenía el orden social, también garantizaba la continuidad del poder a través de las generaciones. Poco a poco, los odes emergentes comenzaron a transformarse en verdaderos núcleos y económicos. Sus plazas, que quizás habían estado vacías durante el caos, se llenaron nuevamente de actividad. Los mercados prosperan, convirtiéndose en centros de intercambio de bienes, de lugares lejanos. Los templos, cada vez, se convertirán en el epicentro de la vida ritual, sirviendo para legitimar el poder de los nuevos gobernantes ante los dioses y el pueblo. Pero toda esta prosperidad, todo este renacimiento, estaba construido sobre una realidad fundamental y ineludible. El poder debía defenderse constantemente, sin tregua. Cada centro dominante sabía que otros observar desde la distancia, analizando sus debilidades. Grupos migrantes seguían llegando a la región. Otros líderes ambiciosos buscaban cualquier oportunidad para hacerse con un pedazo de pata. La historia reciente había demostrado con sangre que ningún poder era eterno. Todo esto creó un ambiente de vigilancia constante, de paranoia casi. Las alianzas se formaban y se rompían con una rapidez asombrosa. Lo que hoy era un aliado confiable mañana podía convertirse en el enemigo encarnizado. La política se transformó en un juego de supervivencia, donde la confianza era un lujo muy limitado, y la preparación para el conflicto era una necesidad permanente. Sin embargo, a pesar de toda esta inestabilidad, algo muy importante había cambiado para mejor. Los nuevos centros de poder lograron algo que el antiguo orden
En su decadencia ya no podía ofrecer estructura en medio del caos, y la incertidumbre. Crearon sistemas capaces de organizar territorios, movilizar recursos a gran escala, y proyectar su autoridad a cientos de kilómetros de distancia. No eran tan antiguos ni tenían el prestigio de los centros que los precedieron, pero eran mucho adaptables. Habían nacido en la crisis, y esa experiencia y los haya increíblemente resistentes. La población cansada de décadas de incertidumbre y violencia comenzó a aceptar gradualmente esta nueva realidad. No porque fuera perfecta, ni justa, sino porque ofrecía algo absolutamente essential: previsibilidad. Saber, a quien obedecer, que tributo pagar, y cuáles eran las reglas, aunque fueron duras, era preferable a la anarquía total. Que nuevo orden no estaba basado en la paz, sino en el control. Pero el control, incluso cuando se mantiene por la fuerza, puede crear una forma de estabilidad. Una estabilidad frágil, pero estabilidad al fin y al cabo. Sin embargo, esta estabilidad tenía un precio muy alto. El poder ahora pertenece exclusivamente a aquellos que podían ejercerlo sin mostrar la más mínima debilidad. Y cada gobernante, cada líder, entendía perfectamente que su posición no dependía solo de lo que había construido. Estaba dispuesto a defender con uñas y dientes el mundo mesoamericano. Había entrado en una nueva era. Una era donde el poder ya no se heredaba como un derecho incuestionable, sino que se mantenía como una conquista permanente. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Las migraciones, los conflictos y el surgimiento de nuevos centros de poder no fueron aislados, fueron el inicio de una nueva era. Una era que redefinió para siempre la naturaleza del poder en Mesoamérica. Las generaciones que vivieron este periodo entenderán una verdad que sus antepasados nunca habían enfrentado con tanta claridad: ningún poder era permanente. Ninguna ciudad era invencible. Ningún gobernante estaba protegido por el simple peso de la tradición. El poder debía construirse, y más importante en, debía defenderse. Los nuevos centros que emergieron de este periodo no solo sobrevivieron, evolucionaron, aprendieron de los errores del pasado. Sus líderes entendieron que la fuerza militar era esencial, pero no suficiente. Comprendieron que el poder duradero requería organización, legitimidad y control estratégico de los recursos. Comenzaron a perfeccionar sistemas de gobierno más estructurados. Desarrollaron formas más eficientes de recolectar, de movilizar guerreros, de administrar territorios diversos. El poder dejó de ser algo improvisado. Se convirtió en algo sistemático. Las ciudades emergentes también entendieron la importancia del simbolismo. Construyeron templos más grandes, crearon rituales más complejos, fortalecieron la conexión entre el poder político y el poder religioso. Sabían que gobernar no era solo controlar el presente, sino también controlar la percepción del destino. La legitimidad y uno dependía únicamente de la antigüedad.
dependia de la capacidad de convencer a otros de que el pot era inevitable. Mientras tanto, las migraciones continuaron moldeando el passage. Nuevos pueblos llegaron. Otros desaparecieron. Algunos fueron absorbidos por centros más grandes. Otros resistieron, esperando su propia oportunidad de ascender. Proceso constante de movimiento. Conflicto y consolidación creó una región dinámica, donde el cambio era la única constante. Pero lo más importante fue el legado invisible que dejaron estas transformaciones. Crearon un modelo donde el poder se construía a través de la conquista, se mantenía mediante el control del tributo, y se legitimaba mediante la religión y la tradición utópica. O reinventa este modelo, se convertiría en el fundamento de los grandes imperios que surgirían siglos después. Imperios que no habrían sido posibles sin este periodo de crisis y transformación. Porque fue en este momento donde se establecieron las reglas del nuevo mundo. Reglas donde los líderes debían ser guerreros, pero también estrategas. Donde las ciudades debían ser centros militares, pero también centros económicos. Donde el poder debía inspirar tanto obediencia como crinche. Las grandes civilizaciones que dominarían Mesoamérica en los siglos posteriores heredaron estas lecciones, heredaron las estrategias y las ambiciones que nacieron en este periodo de migración y conflicto. Nada de lo que vino después surgió en el vacío. Todo fue el resultado de este proceso lento y deciso. Este legado también dejó una advertencia. Cada imperio que surgió, cada ciudad que alcanzó, la granzo, la va dentro de sus, la misma fragilidad que había destruido a sus predecesores. La historia había demostrado que el poder podía alterar, que el orden podía colapsar, que nuevos actores podían surgir desde los margens y cambiarlo todo. El ciclo nunca se detuvo. La migración, el conflicto y la creación de nuevos centros de poder no fueron anomalias. Fueron la esencia misma de la historia mesoamericana, un proceso constante de destrucción y creación, de queda y ascenso, de pérdida y conquista. Siglos después, cuando nuevos imperios dominaron vastos territorios. Cuando grandes ciudades se elevan con templos, monumentales y ejércitos poderosos, en lava ben las marcas de este pasado. En aprueben bajo las reglas establecidas en esta era de transformación. Porque el verdadero nacimiento de esos imperios no ocurrió en el momento de su moria de su gloria. Ocurrió aquí. En este tiempo de incertidumbre. En este tiempo de movimiento. En este tiempo donde el poder dejó de pertenecer al pasado. Aquellos que estaban dispuestos a reclamar el futuro.